if you try and rip the world apart, someone will always put it back together. You can kill dreams. You can kill innocence. You can kill freedom. But you can't kill progress. Bonjour Internet, comment on va? On se reprend juste après. Vraiment, c'est quelques secondes après avoir arrêté la première partie. Donc là, je découvre. Je crois que j'avais juste ouvert les stores. C'est tout ce que j'avais fait. On va le faire. Open blinds. Ouais, j'avais ouvert les stores. Good morning, Adam. You have one new message. Ah oui, oui, je m'en souviens. From? David Sarek. Et quand j'ai entendu ça, j'étais... Play it. Parce que David Sarif, c'est un personnage super important du premier jeu. Par contre, ce n'est pas la même voix et ça m'a gêné. Parce que la première voix, je la trouvais assez... Elle collait plus au personnage, je trouve. You saved his vid call number? Yes, Adam. Just activate your TV system. Et ça, c'est full cyberpunk, quoi. Enfin, là, c'est plus... c'est moins vil que le premier, mais quand même, il y a toujours cette sensation... Ah, le truc en bois, là... Oula. Oula. Ah ouais. Ok. Moi, je voulais juste aller sur le lit. Non, il m'a mis tout en... Voilà, ok. Juste voir ça, en fait. Ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on voit en cyberpunk, quoi. Alors... Les munitions. Je veux pas prendre mes armes. Non, il veut pas. Voilà. Pièces détachées. Je crois que j'avais pris les pièces détachées aussi. Allumez la radio. Bricolage. Ah, on peut bricoler nos flingues. Déjà, celui-là, personnalisé. Oh! Automatique. C'est quoi ça? Ah, on augmente, ok. Donc on a 60 pièces. Ça a l'air intéressant, ça. Ouais, il y avait déjà un truc de personnalisation dans le premier jeu, mais pas comme ça. Voilà, je n'avais pas été juste ici. Donc ça, c'est tout nouveau, là. Je découvre entièrement le jeu maintenant. Oui! Ça, c'est un truc qu'on faisait avant dans les vieux jeux. Alors, est-ce que on peut interagir avec le décor? Et du coup, on appuyait sur tout, la machine à laver, tout. Enfin, on appuyait sur tous les boutons. Ah, il se passe des choses, c'est trop bien. C'est très perturbant, le décor plus urbain et... pas urbain, plus rural. C'est vraiment le premier jeu, enfin le premier jeu, encore une fois, Human Revolution, c'est ça que je dis quand je parle du premier jeu. C'était mais urbain as fuck. Vraiment, c'était full ville. Et là, non. Ça me fait penser à Half-Life 2. Je me promène un petit peu, hein. Une porte. Mais non, je veux pas sortir. Non. Remets-moi à l'intérieur. It's good to finally hear from you, Agent. You doing okay? Sorry about the downtime. I'll get to the office as soon as I can, but my Augs took a hit during the attack. I need to get them looked at. Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. I'll see you when you get in. Moi, je veux fouiller tous les machins. La bière. Dr. Kohler, I need to pay you a visit. Jensen! Now's actually a really good time for me, like right now. Something wrong? There are some guys in my bookshop.
pissed off the Valley gangster-looking guys. So, unless you want bloodshed the day after a terror attack... The front door isn't the most peaceful option. I got it. Alors, faut fouiller hein, tout ça. Des fois, on gagne des informations intéressantes. Oh, on peut papoter. Trop bien. Modifier? Non, c'est bon. Pas besoin. Attends. Attends, je veux tester ça, ça a l'air marrant. Smart Home. I'll keep you safe. Réactivation des clés. As you wish. But remember, homeowner, this poses a substantial security risk. As you wish. Ouverture des panneaux. Oh. Ça c'est quoi ça? Mallette. Oui. Mais c'est bon. Inventaire. Mission performante pour revolver. Ok. L'inventaire est full. On va boire un coup de binous. Une bière blonde. Voilà. Attends, on peut pas mettre des trucs dedans? Ouvrir l'inventaire. Ouais, je voudrais mettre des trucs dedans. Genre ça, ouais. Mission de taille faune, fusil d'assaut. La fumigène, on n'a pas besoin. Ça, c'est des trucs à vendre. Ça, c'est pour le hacking. Ça, j'en ai pas besoin. IM pour le pistolet, le beau non. Voilà. Bah, c'est bon. Ouais, c'est... Ok, c'est un coffre. Je suis bourré, oui. Mais j'ai plus de PV. Par contre, ah, j'ai pas la même limite de PV. Ça s'arrête quand? Ok, merci. Oh, la musique. Je serais capable de rester là pendant des heures et écouter la musique. Je peux pas allumer la télé. Ok. On devait pas parler en machin. Appeler Sarif. Ouais, je vais appeler Sarif. Adam, thanks for calling me back. Ah, la voix, c'est pas la même. I heard about the bombing in Prague. It's all over the news. C'est Prague. Did anyone you know get hurt? You know me. I tend to keep to myself. I'm surprised you even know I'm here. Interpol called me when you applied for the job. Part of their extensive background checks. I gave you a glowing recommendation. Thanks. What do you want? What do I want? Jeez, Adam. I know I did some questionable things in the past, but a lot's happened in the last 2 years. 2 ans? Seulement 2 ans? Merde, j'ai pas vu... Attends. Oui, ça c'est... Oui, ça c'est... Ah, j'ai pas suivi. J'ai pas vu... Merde. Ah, il y a plein de discussions comme ça où on peut... Il y a un aspect social dans le jeu que j'aime beaucoup. Et qui dit ouais, il s'est passé 2 ans, blablabla. Allez, on va essayer d'être gentil. That's true. For what it's worth, I'm glad you made it out of Panchaea. Thank you. Bah oui, il était là-bas. I was at death's door by the time the rescue crews pulled me out of the wreckage, and while the doctors were stitching me back together, my company fell apart. Wasn't anything I could do to stop it, not from a hospital bed. I heard Tai Young Medical bought everything up. Ah, les connards. They're the only Saleté de biotech chinois. corporation that could after the incident. Our patents, our tech, everything. C'était les pires, les Chinois. Oh well, sometimes one dream has to die so another can rise from its ashes. Ah. Ouais, c'était sa femme. Richard, c'était un petit con, mais il était cool et il s'entendait bien au final. Alors, on va demander quand même. You heard anything from Megan?
After all we went through, I thought she'd stand by me. Still, you know, she always wanted to be at the cutting edge. She didn't see a future for herself in Detroit, so she went to VersaLife. Je sais pas ce que c'est avec ça. She moved to Hong Kong. San Francisco. They've got an offshore research facility there named Rokaseca Beach. I'm sure you've seen it in the news. California, huh? I wonder if she's told her mother. You want my advice, son? Write her out of your life. Because I'm damn sure she's written us out of hers. C'est un peu une pétasse aussi quand même. Hein. Hey, Frank. You talked to Pritchard lately? Frank! Out of all of us, I think he's the one who's changed the least. Tant mieux. He'd probably tell you there wasn't anything about him that needed changing. I'm sure he would. When the world transforms itself the way ours has, people need to adapt or get left behind. Frank's freelance now, but he's still in computer security, still in Detroit. I don't know if he'll ever leave. C'est un bon gars, Pritchard. Your message said you were going to London. Casual trip? Or is this tied to the new dream? I'm meeting with the Santo Group, Nathaniel Brown and his investors. Santo? They built the Udalek complex, the Og Ghetto, here in Prague. Why are you meeting with them? Brown's got big plans. He wants to focus on real solutions, ideas that look to the future. You've heard of the Safe Harbor Initiative? I've heard of Rabia, the walled city he and his company are building in the desert for Augs. Rabia's just a part of it. We're talking about self-sustaining, energy-efficient arcologies that can be replicated anywhere on Earth. Encore des trucs d'énergie. By the augmented, for the augmented. Where the dream of self-controlled human evolution lives on. Pas très fan. It may not seem like it right now, son, but one day, people will move on from the incident. And when that happens, we'll be ready for it. I'm glad we caught up, Adam. I've always tried to look out for you, you know. That bombing yesterday. You didn't call to talk about the bombing. Just ask. It's nothing, really. I just need a signature so I can finish filing the bankruptcy paperwork. You need my signature? Yeah, apparently there was some kind of bureaucratic mix-up caused by you being declared legally dead for a year. The apartment in Detroit was leased in your name, even though we paid for it. Fine. Send me the paperwork. Thanks, Adam. I appreciate it. Goodbye, Seraph. J'hésiterais de signer des papiers quand même, je sens... C'est pas un méchant, ça arrive, mais... c'est un petit filou. Et voilà, voilà quoi. Regardez la télé. Allez, on part avec la télé allumée. J'ai l'impression qu'il y a un petit lag, c'est un peu chelou. Allez. J'adore moi les trucs de conversation comme ça, franchement. On va fermer la porte quand même. Allez hop. Ils disent que c'est dangereux, mais bon. Je fais presque pareil chez moi. Je devrais peut-être pas le dire, mais bon. T'es qui toi? Umíte česky? Pomůžete mi? Ah. Já se ztratila. Jestli mi nepomůžete, tak to prostě řekněte. Paquet. Niveau de sécurité 1. Allez, on va essayer. Je vais jacquer les gens. Alors l'overclocking c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Pomme 45. C'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chemin pour y aller. Ah, il y en a 2. De toute façon, on peut quitter en ninja. Allez, on va essayer. Wow, 16 secondes, c'est pas beaucoup. Ah là, c'était un bonus, ça. Voilà. Du coup, elle m'a repéré normalement, parce que quand on hack comme ça chez les gens, on se fait repérer. Hop. C'est le bordel chez vous! Il y a un PC. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air bien. Je prends tout, moi. Ouais, je prends tout. Je peux le hacker celui-là. Ouh, niveau de sécurité 3. Ah, il veut pas, c'est trop difficile. Faudrait qu'on ait le mot de passe. Livre numérique. Page suivante. Ouais, c'est un jeu comme ça, hein. Ça va être assez lent la progression.
fusil à pompe, je veux. Qu'est-ce qu'on va jarter? On peut pas le ranger automatiquement. Ah, faut jouer à Tetris. Fusil à pompe, quand même, quoi. Ah, je suis sûr qu'il me manque un truc, en fait. Allez, hop, on va voir ça. La bière. Moi, le fusil à pompe. Putain, inventaire plein. C'est quoi ça? Fusil d'assaut. À mon avis, ce truc-là, on va l'améliorer, donc on peut essayer de le personnaliser. Voilà, augmenter ses dégâts. Ah putain, il y en a encore. Bon, allez, on va jarter la bière. L'alcool. Supprimer. Supprimer. Il serait bien qu'il y ait un système de rangement automatique. Voilà. Fusil à pompe. Je suis bourré, je suis bourré. Faut pas que des gens viennent m'attaquer par contre là, je suis pas dans la merde. Ouais, on est terre plein. Je sais pas ce que c'est ça, mais... On n'a pas de munitions, rien quoi. Comment on cache les armes encore? Je sais plus comment. Il y a un truc pour cacher les armes. Option. Souris clavier, raccourci. Rengainer. H. Voilà. On a trouvé un fusil à pompe, c'est trop bien. Non, je veux pas. Il n'y a plus de place. Je sens que les pièces détachées, ça va être important. Là, j'en vois. Hop. Ok. Seeker, you are here to see the builder? He has been asleep, but I cannot wake him. I do not know if he will recover. Who gave us the means for our salvation? Do not veer now. Ça a We l'air will all find our way to the machine god. The mother has said that he has lost faith and that we should shun him. But I cannot. Il faut de la place. Des erreurs partout. Ah, il y a plein de trucs à faire. Bon, c'est bon, j'ai l'arme, pas besoin. I pray that the mother will change her mind. Ça a l'air d'être un culte religieux en fait, ce truc-là. Ah, c'est bon. Ah, ça me fait tellement du bien de jouer à ce jeu. Allez, on va essayer. J'aime bien. Hein. Je vous préviens, il y en aura pas mal de trucs comme ça. Alors, le méchant vient de là. Là, c'est un truc de transfert. Je sais pas ce que c'est le transfert. Comment ça marche? Tac, tac. Ok. 45.
Au moins on a gagné pas mal de temps. Ouh merde. Oui, quitter. Parce que là on a raté. Enfin j'ai raté. Hop. C'est bon. Faut prendre celui-là. 60, il va forcément le remarquer. Donc, fortifier, fortifier. Fortifier, merde. 8 secondes. Je l'aurais pas. Vite. Ah merde, non, quittez. Il faut que j'échoue les deux. Ah, résiste. Allez. Il faut que je chope celui-là direct en fait. Vite, fortifié. Mais non! Ah! C'est ma dernière chance. Ah non, il m'en reste deux, je sais pas. J'aime vraiment pas le truc comment c'est là. Non, annule. J'aime vraiment pas comment c'est fait là, le nouveau. On était bien en plus. Bah, l'air. Non, dégage. Bon, overclocking, c'est quoi ça? Une aide. Overclocking. 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 Ce programme. Tu ne m'aides pas. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Ah, c'est genre pendant X temps, il est calme. Normalement c'est bon, là je l'ai. Voilà, j'ai pas compris c'était quoi l'overclocking. Je commence à voir un petit peu les défauts. Ça ne me plaît pas trop, j'avoue. Non, c'est bon. C'est plus propre chez vous. Y'a rien on dit ici. Ok. C'est tout? On va reprendre. Ok. C'est tout apparemment. Ça c'est bien. Allez. Niveau 4. En général dans les armoires, dans les chambres, ça ils cachent souvent des choses. Ouvrir. Là on peut voir. Ok ouais c'est très lent. Non c'est espace. Ah voilà. Ok bon bah on va continuer hein. C'est ouvert là. Please, leave me alone. Bah non. Viens fouiller tes affaires. Et vous êtes tous des alcooliques, hein. Ouais, on chauffe. Oui. Ça, c'est une connasse. Arrête de regarder la télé, c'est de la merde. Je peux aller sur ton PC? Ah non, il veut pas. Olivier Berthelot. Ça fait l'expérience en fait de hacker chez les gens, c'est pour ça aussi je le fais. Ah, ça c'est fermé. Da.
On se promène. Ah. Il se passe quoi là-dessus? Là, on a des bonus en plus quand on fait des trucs comme ça. De ninja. Oula. Ah, du coup. Maybe I'm not making myself clear. I don't want to fuck with you, Eva. Things need to change around here. I got the connections now. I got the valleys. With that kind of muscle, I can expand this whole operation. You only deal the valleys in for 20. That. Je sais pas qui t'es, mais voilà, je suis chez toi. Yes, you said that. That was 6 months ago. Earlier today, Zatracený augo. the train station was addicted to the third day of Prague in recent months. J'avais pas compris qu'il avait une femme, j'ai pas vu. Je suis là. Join the discussion online and let us know what you think. On éteint la télé, c'est de la merde. Niveau 3. Bonbon. Ok. À mon avis, c'est genre des activistes, machin. Il avait une arme, donc dans le doute, moi je... Voilà. C'est la légitime défense. La bière. Plus alcool. C'est bien les Russes, hein, ça. C'est quoi ça? Plus de crédit. Il m'a déçu. Ah. Regardez ça, en plus il a une batte de baseball et tout. C'est un dangereux, moi je dis. Alors c'est quoi? Carnet électronique. Ah bah c'est peut-être le mot de passe du PC. Il est où le PC encore? Là. Saisir le mot de passe. Attends. Tab. Mission story. Voilà. Si on regarde tout ça, on peut avoir des informations. Ça spionne, je m'en fous. C'est où encore? Livre numérique. Des fois il le met genre le mot de passe c'est machin. Assistant électronique. Voilà. Voilà, du coup là on a le mot de passe. Des... Voilà. Du coup on gagne des trucs. C'est peu que j'en ai eu d'autres que j'ai pas vu, ce que j'ai oublié qu'il fallait lire. Voilà. Tu veux de l'alcool, c'est ça? Non. You will find overcome the flaws of the flesh and the sand seeker. You are one of the gifted, friend. Join us in the machine god. This world is Seeker, are you prepared for the ascension? I think you've got the wrong guy. No, I can see your purity. You are close, so close, and the Singularity Church of the Machine God can help take you the rest of the way. You know of it? I don't think your church can help me get where I'm going. Each of us lives with needs and desires, begging and howling for attention, for fulfillment. We barely have time to ponder what, if anything, lies beyond this wretched world. Mm-hmm. And you have some idea of what that might be? I am but a servant, tasked with spreading the word and offering hope to those who have none. But I have the teachings of the church to guide me. What would you like to know? This Singularity Church of the Machine God. For augmented only? The word of the Mother. Only the gifted will ascend. She has cast out the flesh-flawed in preparation. So you're here on a recruitment drive to fill up the numbers?
And more. The Builder lives in this place. The dreamer of our ascension. Now, cast out at the will of the Mother. Let me guess. He's one of the flesh-flawed. No. He simply had a crisis of faith. But I am not so blinded by my faith as others are. He was a friend once, a mentor, a leader in our church. Some of us remember. Do you have more questions? Oui. C'est pas celui qu'on a tabassé par hasard. Ah, ça me surprendrait pas. Tell me more about this ascension. Our minds will depart their corporeal shells and merge with the divine consciousness of the machine god. This is the ascension. Machine god. Sounds like you're talking about uploading a copy of your brains to a computer. I didn't think that was possible yet. Thanks to the Builder, it is. But it is much more than a simple copy. It is transference. Joseph called it an evolution of the human condition. Do you have more questions, Seeker? I saw your Builder upstairs. He's not doing so well. I was afraid of this. His flesh is failing, as his faith did. Perhaps the Mother was right to cast him out before he could tarnish the Ascension. Ah, c'est peut-être celui qui dormait. Not going to do much for your recruitment drive. One of the chosen holds vigil. That is all I can do. Joseph's passion turned to bitter poison, and the flesh is weak. There is nothing more to say, Seeker. Do you have more questions? Non, ça va, merci. Nothing right now. Maybe some other time. Very well, Seeker. I will be here if you change your mind. Ah là 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 là. J'ai rien contre les gens qui croient, etc. Franchement, ça me gêne pas, mais... Non merci. J'ai encore rien vu qui me convainc réellement. Et je ne pense pas que je trouverai. Vím o tomhle městě hodně. Dávám totiž pozor. Každej, kromě mě, má kam jít a co dělat. Nemají tušení, kde jsou. Ah, ce jeu, exploration, tout ça. J'adore. Maison, vendeur. Ani co se kolem ní děje. Everything will be fine. Everything will be just... Back off. Get away from me. Just take it easy. Everything will be fine. Everything will be fine. Un flic, ce qu'il nous dit. License, permit, voucher, document of authority, temporary pass, travel coupon, and or certificate of authenticity. Tu veux pas une empreinte de ma bite non plus? Just ask for ID. Good old days are gone. Haven't seen one of these before. Orange level. You are some kind of badass? Just someone with a job to do. And the tools to do it, obviously. Go on through. Tu veux un café sur le chemin? What you're telling me is that you're more concerned about organized crime. Stop right there. Yeah, you. Down on your knees. Ah. Le genre d'ambiance qui... Ah là 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 là. Ah putain. Regarde, même les codes couleurs quoi. Vert, c'est bien. Tu me veux toi? Vert, bien. Rouge, ah bien. This is not my problem. Be happy I'm not sending you both to Golden City. Hop 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 hop. Ça fait du bien d'être privilégié. Excuse me. Yes. You have some questions? How does this C'est tentant. Non Stay ouais. out of sight, they won't bother you. Ouais, je t'emmerde. Je suis protégé, je joue à un jeu vidéo. Je suis le personnage principal. Oh. J'ai envie d'essayer, mais on va éviter. Faire des quick save quand c'est comme ça. Oh. Je
crois que c'est mon rendez-vous. Street is off limits, Oyobok. Private function. All businesses are temporarily closed. Wait for this district to be turned into condos. Mais on m'a dit de venir par là. How did it ever come to this? Don't forget about your permit. Pense Doc pas. Larry, Doc Larry, show me latest papers. Otherwise, you cannot go through here. Encore? I know the drill. The drill has changed. Too many forgeries. All OGs must now carry a supplementary permit authentication card. Do you have this card? My documentation's never been a problem before. It's not about to become one now. You sure about this? I am policeman. You see uniform. You know, now that you mention it, your setup looks a little odd. Budget cuts? No need to insult us. Times are difficult for a regional document checking police. But fact remains, if you continue this way without newest permit, I am legally obliged to shoot you. Is that right? My friend, I know what you're thinking. It's terrible the way they make laws against your kind. But listen, maybe I can do something to help. We could come to an understanding. What kind of understanding? Lucky for you, I know a guy. An expert in C'est lui qui fait les faux. permitification. A document agent. He offers permits, authentication cards. Peace of mind. With his help, you go wherever you want, whenever you want. No more hassles. What do you say? Supposing I wanted to pass through here right now, before getting this special document of yours. Any way for me to do that? Sure. I suggest our pay-and-go plan. It consists of you paying and me letting you go. You mean bribery? Wink, wink, my friend. I prefer the term standard fine. Tell you what, I'll even give you the good citizen discount. Just this once. Ah là 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 là, j'ai même pas l'argent. Seems to me like you're taking advantage of OGs, preying on their paranoia. I am in the business of selling hope. To walk free, to stay out of Gollum. Otherwise you risk trouble with the law. Not fun for a foreign OG like you. Maybe they send you home. Maybe somewhere worse. Why do I get the feeling you're trying to sell me a car that doesn't work? I'm not selling anything. I'm saying go look at the car. You need these people on your side. Otherwise you live in constant fear, threat of deportation. Ouais. You really want to risk taking on an entire police force? Here in the middle of a crowded city? After you funnel OGs to this friend of yours, what happens next? You get them to buy some scrap of plastic they probably don't even need? Gouge them for all they're worth? The permits they get in return, they are very good. Don't underestimate what that can mean to people. You should really go see this friend of mine. Je pense que je vais me faire défoncer, mais bon. You and your hoods need to stand down and let me pass. Otherwise, this ends badly for you. You don't get to threaten me, asshole. Let me explain how this works. OGs buy whatever I Je pense que ça va finir en bagarre. however much I say. Otherwise, I make example of them by shooting them in the face, like this. Eh ouais. M'en doutais.
aïe, 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 aïe. Ouh. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je pense que ce n'était pas la bonne réponse. Ah là là. Ce genre de truc, ça je suis là. Bande de trous du cul. Putain, je pensais qu'on aurait affronté que les quelques gardes là, pas qu'on aurait eu toute la ville à dos, quoi. Ouais, mais là, c'est vraiment toute la ville, quoi. C'est bon, on a fait avec eux, ou est-ce que... Ouais, non, c'est bon. Nothing right now. Je pensais que je devais tout recommencer. Ça va, ils ont bien géré la difficulté. Bon, c'est par là. C'est par où qu'il faut aller. Ouais, tout ça, c'est des trucs bloqués. Faut que je trouve un chemin, en fait. C'est ça le truc. Faut que je trouve un chemin. Est-ce que je trouverai le chemin avant la fin de la vidéo? C'est une bonne question. Non. Là, c'est les connards. Là, c'est le mec qui veut pas me laisser passer, je sais pas pourquoi. Idiots everywhere. Je peux pas te parler. Keep moving. Par là, peut-être. Ah, mini-marché. Oh, je vais me perdre dans tous ces trucs, c'est obligé, quoi. Ça, c'est un bête petit magasin à la con. Ah, ok, si j'avais la compétence, je pourrais passer par le métro. I said your papers are expired. Papers. Santo! Hey, Jensen, are you close? Things are getting, complicated over here. I could really use your help. I'll be there when I can, Kohler. The song, it's in my head. It makes me think we were kids. Ah, ah. I used to love going in there. Non, il y a des flics, faudrait que j'évite. Est-ce que c'est le bon chemin? Can I keep this gun with? Of course. Kvůli nedávným událostem je Růžičkovo nádraží z důvodu oprav uzavřeno. Ça sert à quoi de prendre ce chemin-là? Rien, on dirait. Ah là. Is it benign? Et du coup, on accède à... Je ne sais pas. À rien, on dirait. Des chiottes. Toujours regarder s'il n'y a pas un petit truc qui traîne. Santo and augmented people just Santo like says they're you going to are make the creating future the a better future. place. Together. They should concentrate on fixing Pouze the v present. případě nouze volejte 112. Na místní oddíl státní policie se obracejte přímo. On va voir où ça nous mène.
suis perdu. C'est joli la petite cinématique de chargement. En fait c'est ça, c'est pour attendre que ça charge. C'est long d'ailleurs. Alors j'ai quand même une machine plutôt costaud, donc bon après j'ai mis tout en ultra, j'avoue. Je vais peut-être baisser un tout petit peu, mais voilà quoi. C'est un jeu de 2016 quoi. On s'est rapproché. Pas du tout. Hacking, niveau 2, il va pas. Quoique niveau 2 ça se tente, non? Non. Bon, c'était pas par là, j'ai pris le train, que dalle. Et ici ça donne quoi? What you're looking for. I hate watching the news. Wars, famine, murder. Even if only 1% of the things you report on are true, you know they're out there. Je me dis qu'en fait non, c'est une autre zone. Faut pas aller ici. Nix. Ok, c'est pas mal. Comment ils ont fait le système de voyage. Bon, ça va être très long et moi je vais me perdre forcément, mais bon. Je me perds tout le temps, hein. C'est simple. Hein. Il y avait un petit projet sur lequel j'ai participé où je disais que je me perdais moi dans les villes que je connais pas, etc. Mais, et quand j'ai lu, je me dis, ils l'ont mis et tout, genre vraiment, je suis quelqu'un qui me perd tout le temps. Peut-être pas à ce point-là quand même, mais plus le temps passe et plus je joue à des jeux comme ça, plus je me dis, quand même, si j'ai un sens de l'orientation, mais à chier, il est abominable, vraiment, il est abominable. Bon. On va essayer de trouver le bon chemin alors du coup. Hein. Comment je vais passer quoi? Je suis obligé. Non, lui il veut pas. Leave for your own. Peut-être que j'étais obligé de passer par là-bas finalement. Ouais, bon bah on va dire qu'on va aller voir son pote. Hein. I know the drill. The drill has changed. Alors. Voilà. You know now. No need to. Is that right? My friend. What kind of Lucky for you. This document agent you mentioned. You see the one in charge? He gets you to stop Oggs and offer them this opportunity to do business with him. Go see for yourself. My friend has documents to pass checkpoints, to keep police off your back, to get into parts of Prague you never knew existed. Tell him Drahomir sent you. You'll see. I give you address, yes? Pas trop le choix.
All right, give me the address. I think I'd like to see who's behind all this. Shikashka. There's a courtyard behind the apartment building. Very easy to find. My friend will be there. He will get your latest permit card. Just pay him and don't ask questions. Pas de questions. Ouais, je connais cette histoire-là. Ça c'est quête secondaire. Ça. We should double the price. Je suis loin. C'est ça que j'avais vu. Bon. On est reparti. Mějte na paměti, že předměty týkající se augmentací, například biobaterie a jisté nástroje, autorské příslušenství, mohou být během damákových Ça c'est la mafia. This area is restricted to you, Og. Creeping me out. You're not on the guest list. You looking for permit? I was stopped by someone named Drahomir at a checkpoint. He sent me here. Apparently you help Augs with documentation, upgrade their permits. You have the money? Maybe. You want to tell me what I'm paying for exactly? You pay to get your name on the list. Melina upstairs, she works on your shiny new permit. You come back in 1 week to pick it up. Standard pickup fee will apply. How much do you charge people for this? Not people. Augs. 35,000 credits. 35 000. Your buddy said this one was on the house, because I'm such a nice guy. Drahomir would never say that. What would he say? Something like, gouge every Augs sucker I send you for as much money as you possibly can? Is that how this works? Look, just give me what you have, and I'll put your name on the list. That's how it works. Melina does surprisingly good work, puts more effort in than we ask her to. On va essayer. This is as much as I'm willing to give you. So what kind of shiny new permit does this get me? Fucking tourist. You're wasting my time, Og. Too many shares in the take. You think after Rosika, business would be up? There's a bad guy I wanted to talk about. Oh, are you scared? Someone started the party without us. Si je lui pète la gueule, lui, il va me donner son machin. Électronique. Ow, 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 ow. Vite. Alors, est-ce qu'ils vont me laisser passer maintenant? Attends, il faut que je... Le carnet... Ouais, il va peut-être me laisser passer. So, my friend, you have the... So, you got permit authentication card yet? What is it you want me to do exactly? You don't have the best and most up-to-date AUG permit card. So you've agreed to meet my friend, the document agent. I think I'll just take the long way around for now. Your choice, my friend.
What are we doing now? Watch out. Someone could be coming. Bon. Ça va être compliqué. Faut que j'aille là. Mais c'est pas loin de ma planque. Non, il veut pas. The dawn of a new age. Ah. License, permit, voucher, document of authority, temporary pass, travel coupon, and/or certificate of authenticity. Good old days, we'd just ask for ID. Good old days are gone. Haven't seen one of these before. Orange level. You are some kind of badass? Just someone with a job to do. And the tools to do it, obviously. Go on through. Ok, on va est sympa au moins. Donc, elle, ça va. What can I get for you? What can I get you? Beer? Something else? What else have you got? Oh, just an item of interest. For someone who lives off of their sales, you're unusually reserved. Well, sometimes it's hard to know who to trust, especially these days. For example, I don't suppose you have any neuropozyne you would be willing to spare, do you? Sorry, I don't. That's okay, I understand. Times are tough. Is there anything I can do for you? I'll have a beer. Here you go. Anything else? T'as quelque chose d'autre, toi? I'm good for now. As you wish. Panzer bastard. I swear, the ignorance of some people is beyond my comprehension. Il y a quelque chose derrière cette porte. Même pas boire ma bière. Mais il faut que je dézingue là-bas en fait alors. Si j'ai bien compris. Mais j'ai rien, j'ai pas beaucoup de munitions, mes armes sont un peu pourries. C'est ça mon arme principale, mais c'est de la merde. Out, we could see better. I don't see it. If I knew what I was looking for. Might just fucking lasers everywhere. Stay sharp. Useless. Peut-être passer comme ça. Let's hope it stays this calm. J'ai vu faire une interaction. Not sure why we went after that old bastard. Shit. What now? Send more men to the front door. Je pensais que j'aurais pu passer par ici. I think we are okay now. À mon avis là, ça peut passer. I'm tired of this.
yell at us for this one. I'm starting to lose the action. He's dead, stupid! Merde. Ah, c'est pas mal ça. Pas trop mal joué encore. Ah, mon inventaire. C'est quoi ça? Ça, franchement, j'aimerais quand même bien avoir un peu plus de munitions de ce truc-là. C'est quoi ça? Fusil de combat. C'est le sniper, ça. Non, c'est vrai que j'aurais pu mettre 4. Et voilà. Pas un peu de place? Non. Finaliser. Je pense qu'il doit être bien comme ça. Ça, par contre, on a beaucoup de... Personnalisé. Parce que ça, le triple tir, c'est vraiment une saloperie, quoi. Ah. Je m'en fous. Ah, moi ça. Voilà. Carnet électronique. Ça va être long, hein. Je pense que... Code obtenu, c'est bien ça. Carnet électronique, un autre. Un code pour celui-là? Si. Voilà. Qu'est-ce que tu caches? On va essayer d'avancer un petit peu avant de finir. Please, don't shoot me. You want to tell me what's going on here? Arts and crafts? I think you work for those scam artists out there. Or do they work for you? It was never meant to be a scam. More like social services for the disaffected. You know, like no og left behind. Looks like a forgery ring to me. I hate the word forgery. I prefer graphic arts activism. I help people to be other people. And seriously, try getting anywhere with forgery on your resume. You're involved in something that takes advantage of people, and you're worried about your resume? That may have come out wrong. I mean, yes, career is important, but it's not everything. I know that. I tend to get really nervous when I'm stressed. I'm stressed when... which always just makes things worse. Oh, okay, look. I have no reason to be nervous here, do I? You're totally on my side, right? One of the good guys. Not like Drahomir. Oui, ça, oui.
Ouais, allez. I'm not here to make you nervous. Good guy. I just need you to explain it to me. The essentials of what's been going on here. Essentials. Right. Essentially, I was trying to help my augmented friends. The way I saw it out there, the promise of fake documents was being used to extort people. How does that help them? The extortion part sucks. I swear to you, I'm totally anti-extortion. Obviously. Let me explain better. As the government, they print up these official permits each month, but they only sell them to the rich corporate and military allies. Meanwhile, the other orgs, they get cattled out of the city because their documents aren't up to date enough. That's what was happening to my friends. Ah, quand même. Whatever your intentions here, you're part of a criminal operation. So that's what the shady types were all about? Gee, thanks for pointing that out. The gun in my face wasn't a clear enough indication. The city cracking down on forgeries and my friends all getting deported anyway. That was all part of my master plan here. When things got out of hand, obviously I wanted to stop. Why didn't you? I was scared. Drahomir said he would kill me. Looked at me kind of like you're looking at me now. You're not going to kill me, are you? What do you think? I'm not sure yet. Look, the real problem is Drahomir and that checkpoint of his. Without him in the picture, the rest of them couldn't run a lemonade stand. Maybe you could... You know... You think I just walk around shooting people? Don't you? Ah, pas tort, hein. I like knowing there are other options. Okay, so stab him, scare him, or get the police to do their job for once. I remember Drahomir mentioning this cop who threatened him. She was hanging around his checkpoint. Who knows? Maybe there really is one good cop in Prague. That sounds like the safest bet. Otherwise, you're asking me to pick a fight with a bunch of guys in uniforms, scam artists or not. The whole city would come down on you. Still, up to you how you want to handle it. Right. And just so we're clear, you are going to stop forging documents now. I don't like getting into trouble. And even worse is other people suffering because of me. Ah, moi je suis pas contre les faux papiers, mais bon, voilà. De façon plus ou moins honnête, quoi. Someone really needed one. Then I'd probably do it. I mean, if we knew for a fact that we could help someone, we should do whatever we can, right? It depends what you have in mind. The docs I make, they really can fool the authorities. Sort of. Sort of? Drahomir flooded the streets with forgeries. So the city started tracking more, adding scanners, validation numbers. Now, unless one of my permits gets activated in the city database, it's just plastic. So you're telling me these people pay for forgeries and then probably get deported anyway? It doesn't have to be that way. I have 2 permits that I literally just made. And I think we can really help these people. If you're willing. Hey, my gentil. Alright, how do we help? Their names are Edward Broad and Irenka Bauer. Drahomir was going to charge them like 20 more times. But maybe you could just give them the forgeries? Early Christmas present? You said it's just plastic, that people get deported anyway. How does this help them? I think I know how to get them activated. As long as you're willing to follow through. Alright. I'll go meet Edward and Irenka. In the meantime, are you going to be okay here? Once they learn that Drahomir's been taken care of, the others will leave me alone. He's the one I'm scared of. By the way, there is a safe over there where they keep their money. I'll give you the code. 2489. Ouais, je vais y aller. Feel free to help yourself. What about you? Way ahead of you. Bon, on va s'arrêter là. Gros bisous Internet. À la prochaine.